yëpp benn waaye man Essa Mbaye Faal laa tudda maa ngi juddoo Rankin Street Banjul ci digga ba sax de di doomi Alaaji Mbaye Faal ak Fatou Sora Diagne ma jàngee Muslim High School ak St Augustine's High School fa laa defee Form 6 liggéey Gambia tuuti ci yëfi accounting nekk auditor at Pitt Mawick Chartered Accountants di audit Central Bank Commercial and Development Bank Novotel GNIC ak GPTC and lots of other public corporations liggéey na Pitt Mawick ba biñ ma jël Ministry of Justice as a lawyer yëpp maa ngi doon liggéey Pitt Mawick su ma demee jàngi su ma amee holiday ñëw Gambia ma dem liggéey Pitt Mawick as an auditor so loolu laa def ba ma jeexal jànga di nekk lawyer so moo tax ñu bari daf leen de surprise su ñeneen ñi déggee ne Essa Faal mun na some accounting or some auditing su ma jaar bu ndaw la rek bu ma jeexalee jànga ñëw naa Gambia liggéey Ministry of Justice ma ci at boobu def naa nekk naa criminal division di dem court di def criminal trials like most lawyers AG Chambers yàlla dimbale ma tam ma nekk lawyer ci commission of inquiry for public corporations so ma liggéey ci loolu ma Fatou Bom Bensouda ba maa ngi start AG Chambers maa ngi fa start July really waaye ñu employ formally as lawyers in August of 1984 so by 1994 by 1995 June tam ma door di liggéey part time ci drafting department bi of the Ministry of Justice September 1995 ma dem defi masters in legislative drafting at the University of the West Indies so ma jeexal ñib si Gambia 1996 December en fact maa ngi egg si Gambia 31st December 1996 because maa ngi doon holiday Angleterre te bëgguma 31st December fekk ma boring London waaw New Year's Eve bi so maa suma boy yi ñu ñëw ceeb seet si ko Gambia which was quite nice so tombé nag Gambia def nañ référendum ba pare ba def National Assembly elections so ñu ngi war a pass the 1997 constitution so ma time boobu laa ñëw fresh from master's degree li ma jàng mooy binda loi constitutional law ak administrative law loolu laa specialize in my masters which was quite relevant for the events of the time ñu ngi xalaat ni ñoo passé the 1997 constitution man ma ñëw with radical constitutional theory ideas ma joxe di proposal ne the constitution should not be passed by way of act of parliament it should be passed by way of a proclamation the National Assembly as it was newly constituted should sit as a constituent assembly to do the political act of proclaiming a constitution and the judges at the time ñi awasi a consult on over the issue ñu agree with me ne that is in fact the right approach on the basis of jurisprudence because the constitution being the highest law on the land should not derive its authority from a law from an ordinary law so therefore the proclamation being a political act should be the right approach unlike the approach bi gaay jël tey fi mu nekk ni ñu ngi jéem a pass the constitution by way of an act of parliament that is constitutionally wrong am na dëkk yu bari yu ko def but that is wrong su fekkee ne the constitution is the highest law all law derive their authority from it. You cannot have a higher law from which the constitution would derive its authority. I think that is a mistake. But Hamga, that is just for academic reasons, really. They do not necessarily have any practical implications on the ground. The important when we pass a constitution that is effective, legitimate, and accepted by all as a constitution.
So time boobu laa ñëw 1997 we passed that constitution. So ma nekk the acting head of the legislative drafting division. So mu ngi mel ni law bu nguur gi binda waxtu woowu man maay binda all the laws. So waaye bi ma ñëwee itam continuer naa di def criminal cases like other lawyers parce que bëgguma woon na bàyyi advocacy. Even though am naa masters in legislative drafting, I was never really the desk person who would sit down and write laws. I was always the person in court arguing cases, But I felt every lawyer should have this qualification, legislative drafting, because it helps you putting a better understanding of law, and the rise or depth behind laws. So lolo tahon I like legislative drafting. But ma continue di def criminal cases. Antam bu ma ñëwee ñu delloowaat ma fa ma jógee mooy woon di Commission of Inquiry for Public Corporations. So ma def number of public corporations, and this time I was the lead counsel. Even though I was young and very inexperienced, because 1 year rek laa am experience in court. Te maa ngi daan def other functions. So it was quite extraordinary ne the judges and the commissioners preferred ne I be given that position. So ma nekk lead counsel for the Commission of Inquiry for Public Corporations. Ci loolu tam ma am fa yeneen mahama yuñ ma jox. Maa ngi nekk head of the legislative drafting department. Nekk lawyer buy dem court di def suma regular criminal cases. Ba pare ma nekk lead counsel to the Commission of Inquiry for Public Corporations. Ñu name ma tam as Attorney General's representative to the Prisons Council. Ba pare tam ma nekk a member of the Law Reporting Commission. Waaw ci diggante bi tam ñu name ma as the legal advisor for the National Environment Agency. So every Tuesday, xaw ma Thursday, I can't remember, dama dee liggéeyi NEA as their legal advisor. Ba pare tam ñu def ma the legal advisor for the Gambia National Army. The security forces generally. So suñ amee cases, those cases come to me and I give them the advice that is necessary. So moo tax ñu bari dañ dee foog ne cases Sana Sabally bi man maa ko prosecute. No, man dama just joxe the advice ne this case is based on false accusations. Noonu laa ko gisee woon. But bu ma jëfi masters ñëw fekk prosecute nañ ko suma gannaaw. Xam nga rek, this is one of those things. jaar la rek. So ma liggéey from 1997 ba December 1997 tombe Gambia ñu ngi ko elect to the United Nations Security Council. Security Council mooy mbootaay boobu nekk United Nations boo xam ne moo amee kaaraange àddina. So Gambia bokkoon na ci dëkk yooyu nga xam ne ñoo amee loolu. 12 members lañ, 5 yi they are permanent, the 7 dañ leen a bëgg di elect rather on a rotational basis. So bi Gambia amee maxaama boobu ci àddina si ñu soxloon lawyer parce que mënoo nekk Security Council te amoo lawyer. So si lañ ma tànn yóbbu ma New York ma nekk lawyer Gambia ci Security Council. Foofu nag suma liggéey mooy woon def ay négociation nag discuss xew-xew yi jamono ak seet ni ko Security Council mun a saafarayee. So nekk naa fa 2 years binda